Salam, welcome to 9th lesson. I am Nورآغا Nuri, E-Education Afghanistan English teacher. Today, I will teach you 10 simple and useful English sentences. Please be with me and do not forget to subscribe our YouTube channel, like and share our Facebook page. Let's start the lesson. My conscience does not permit. زما ضمیر ماته اجازه نه راکوي. To get angry is to show weakness. غوسه کېدل د کمزورۍ نښه ده. He is a thorough gentleman. هغه ډېر ښه سړی دی. There is a slump in the business these days. په دې ورځو کې په تجارت کې کمښت رامنځته شوی. He has been a great help to me. هغه زما سره ډېره مرسته کوي. Your work is praiseworthy. ستاسې کار د ستاینې وړ دی. I will come after changing my clothes. زه به د خپلو کالیو د بدلولو څخه وروسته راسم. A house is a basic necessity. کور د انسان اساسي ضرورت دی. It meets all our requirements. دا زموږ ټول ضرورتونه راپوره کوي. We will reach there before time. موږ به هلته د وخت څخه مخکې ورسیږو. Thanks for watching the video. Please be with us.